Good morning all. So yesterday class la நம்ம என்ன பார்த்தோம்? Errors பார்த்தோம், then combination of errors, then followed by significant figures. So இதுதான் நம்ம previous class la பார்த்தோம். So throughout the lesson we have started from where we have started physical quantities பார்த்தோம், then followed by derived quantities, supplementary quantities, இதெல்லாமே நம்ம பார்த்தோம். கரெக்ட்டா? அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தோம்? Yeah, then significant figures, errors, இதெல்லாம் தான் இப்போ வரைக்கும் நம்ம கவர் பண்ண டாபிக்ஸ். ஸோ நேற்று லாஸ்ட்டாக சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸில் நம்ம எண்ட் அப் ஆனோம். கரெக்டாக? ஸோ ஐ ஹாவ் அ ஸ்மால் டெஸ்ட். ஓகே, ஸோ என்ன கொஷின்? ஒரிஜினல் நம்பர் வந்து 6.4843. ஸோ இதை வந்து நமக்கு 3 சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ்க்கு ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஹவு மெனி ஃபிகர்ஸ் டு வி ஹாவ் ஹியர்? 6843. 4 இருக்கு. இதை நம்ம 3க்கு ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணணும். பாருங்க, ஸோ ஃபோர்த் ஃபிகரை தான் நம்ம பார்க்கணும். கரெக்டா? ஃபோர்த் ஃபிகர் என்ன? 3 less than 5. ஸோ அதை அப்படியே விட்டுட்டு ரிமைனிங் நம்பர்ஸ் எழுதணும். That's your answer. ஓகேவா? தென் ஃபாலோட் பை நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் 9.876. இங்க எத்தனை ஃபிகர்ஸ்க்கு நம்மளை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க? 2 சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ்க்கு. நமக்கு மொத்தம் எத்தனை சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ் இருக்கு? 4. 2னா we have to round off to this digit. அப்ப இதுக்கு அடுத்து என்ன டிஜிட் இருக்குன்னு பாருங்க. இட் இஸ் 7. 7 இருக்கா? ஸோ 7 5 விட ஜாஸ்தி. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்? இங்க ஒன்று ஆட் பண்ணணும். ஸோ இங்க ஒன்று ஆட் பண்ணோம்னா 8 + 1 which is 9. That is 9.9. Then come here. இங்க கவனிங்க, 3 சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ்க்கு ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. இங்க நமக்கு எத்தனை சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ் இருக்கு? How many significant figures do we have here? 1. இதை நம்ம கவுண்ட் பண்ணணுமா? பண்ணக்கூடாது இல்லையா? ஸோ 1 2 3 4 5. ஸோ நம்ம 3க்கு ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணணும். கரெக்டா? ஸோ see the last 4 digit, இந்த 2 0 நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்க மாட்டோம். see the last 4 digit. ஸோ அந்த லாஸ்ட் 4 டிஜிட்ஸ்ல 3 டிஜிட்க்கு நீங்க ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணணும்னா நம்ம எந்த நம்பரை பார்க்கணும்? இந்த 9 பார்க்கணும். ஸோ if you see this 9, it is greater than 5. ஸோ நம்ம இங்க ஒன்று ஆட் பண்ணோம்னா 479. ஸோ தட்ஸ் வை 479. ஸோ இப்போ நமக்கு இதில் சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ்ன்னு பார்த்தா இந்த 4 தான். இது ஏன் நம்ம எடுத்துக்கல? we have seen a rule. ஞாபகம் இருக்கா? இந்த மாதிரியான நம்பர்ஸ் இருக்கிறப்ப 0.00578 or 0.0146 அப்படின்னு இருக்கிறப்போ we won't consider this as significant figure. இந்த லாஸ்ட்ல இருக்க டிஜிட்ஸை மட்டும்தான் சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகரா கன்சிடர் பண்ணுவோம். இப்படி ஒரு ரூல் பார்த்தோம். ஞாபகம் இருக்கா? ஸோ அந்த ரூல் படி தான் இது அப்ளை ஆகும். ஓகே, next question. 4 significant figures. Here we have lot of numbers. 1 2 3 4 5 6. 6 numbers இருக்கு. இதுல 4க்கு நமக்கு வேணும். இங்க, அதாவது இங்க வரைக்கும் வேணும். next digit பாருங்க 5. so add 1 to here. so 4 ஓட 1 add பண்ணா 5. அப்ப 1 2 3 and 5. so that is your answer. last இல்ல 3 sums இருக்கு. so இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க? 89.449. ஸோ இதுல 3 சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ் தான் நம்ம வந்து ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணணும். இங்க 89 1 2 3 4 5 5 நம்பர் இருக்கு. ஸோ 3 சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ். அப்ப இங்க பாருங்க 4, இங்க வரைக்கும் நம்ம ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணணும். ஸோ அடுத்த நம்பர் 4 இருக்கனால நம்ம இதை அப்படியே ஒமிட் பண்ணிட்டு 89.4 மட்டும் எழுதுனா போதும். அவ்வளவுதான். ஸோ அதே மாதிரி தான் இதுவும் 89.450. இங்கேயும் 3 சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ். அப்ப 89. இங்க பாருங்க, இங்க 5 இருக்கு. ஸோ யூ ஷுட் ஆட் 1. அப்ப இங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னா 89.5 ஆயிடும். ஸோ இந்த 2 நம்பர்ஸ்க்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான். பட் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இங்க நமக்கு அடுத்து 4 இருக்கனால நம்ம 89.4ன்னு வச்சுக்கிட்டோம். பட் இங்க பாக்குறப்ப 89.45 இருக்கனால ஒன்று ஆட் பண்ணி 89.5 அப்படி சொல்லி வச்சிருக்கோம். தென் ஃபைனலா பார்த்தீங்கன்னா 0.9995 3 சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸுக்கு. இங்க 1 2 3 and 4 இருக்கு. கரெக்டா? இப்போ பாருங்க 1 2 3 4 5 இருக்கு. 3 சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ்னா நமக்கு இது வரைக்கும் வரணும். ஸோ நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? இதை இங்க ஆட் பண்ணுவீங்க. கரெக்டா? இதை இங்க ஆட் பண்ணுவீங்க. ஸோ இட் வில் பிகம் 10, அகைன் 0, இங்க 1. ஸோ 1.00. ஐ திங்க் லாஸ்ட் ஒன் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எஸ், யா. ஸோ இதெல்லாம் சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ் பத்தி. ஸோ சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ் நம்ம அடிஷன், சப்ராக்ஷன், மல்டிப்ளிகேஷன், டிவிஷன் இந்த 4 இடத்துலையுமே நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணுவோம்.
ஸோ அங்க நம்ம அதை யூட்டிலைஸ் பண்றதுக்கும் we have certain rules. என்னன்னு பார்க்கலாமா? யா, அடிஷன் அண்ட் சப்ராக்ஷன். ஸோ அடிஷன் அண்ட் சப்ராக்ஷனை பொறுத்த அளவுக்கு நம்ம ஏற்கனவே அப் டு 10th நம்ம படிச்சது தான். எப்படி ஆட் பண்ணுவோம், ஐ வில் டெல் யூ தி எக்ஸாம்பிள், தென் இட் இஸ் ஈஸி. ஸோ நமக்கு இங்க என்ன இருக்குன்னு பாருங்க, 12.11 18 அப்புறம் 1 பாயிண்ட் சம்திங். இப்போ நான் அதை எழுதுறேன். ஸோ இதை எப்படி நம்ம எழுதுவோம், 12.11 நெக்ஸ்ட் நம்பர் என்ன 18.0. ஸோ 18.0 தென் அடுத்த நம்பர் என்ன 1.013. listen to this, 1.013. இப்போ இது எப்படி எழுதணும்னா 1 should be on this side, point should be at point place. 013 straight away write பண்ணுங்க 013. உங்களுக்கு இது பார்க்க uncomfortable இருந்துச்சுன்னா you can add zeros here. ஓகேவா, அது பிரச்சனை கிடையாது. ஸோ now இப்போ நீங்க அதை ஆட் பண்ணீங்கன்னா you will end up at 31.1. அதான் வரும். கரெக்டா? எஸ் எஸ் 31.123 வரும். கரெக்டா? ஸோ இங்க 3 இருக்கும், 112, here is 1, then 8 plus 2 10 11 2 3 31.123. ஃபைனல் ஆன்சரை நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம், டெசிமல் பிளேசஸ் வந்து தள்ளி வச்சிருக்கோம், which means இங்க. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா 31.1, இங்க 2 3 இருக்கு, 2 வந்து நமக்கு 5 விட சின்ன நம்பர். ஸோ 31.1 is enough. Okay, yeah. So that is another example for subtraction. Same thing we have to do for subtraction. So they have taken 5.67 and 2.3. So inga there will be 0. What happens if you subtract this? 7, 6 la 3 pochuna 3, 5 la 2 pochuna 3. கரெக்டா? ஸோ 3.37 வரும். இப்போ இந்த 7 வந்து நீங்க இங்க ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணீங்கன்னா it will be 3.4. So the answer is 3.4. Simple. Yeah. Next என்ன இருக்கு, multiplication. So multiplication and divisionக்கு சில சின்ன சின்ன ரூல்ஸ் இருக்கு. என்னன்னா இப்போ லீஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் இருக்கும். இப்போ நம்ம 2 வேல்யூ எடுத்துக்கிறோம். இப்போ ஒரு இதுல வந்து 2 சிக்னிஃபிகன்ட் 2.4 இருக்குன்னு வச்சுப்போம். அதுல எத்தனை சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் 2. இன்னொன்னுல 3.14 இருக்கு, அதுல 3 சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் இருக்கும். கரெக்டா? நீங்க ஆன்சர் லாஸ்டா எக்ஸ்பிரஸ் பண்றப்போ எது லீஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகரோ அதுல தான் உங்க ஆன்சர் இருக்கணும். உங்க ஆன்சர்ல எத்தனை நம்பர்ஸ் வேணாலும் வரலாம். இட் இஸ் லைக் இப்போ நீங்க 2 நம்பரை மல்டிப்ளை பண்றப்போ உங்களுக்கு 4 டிஜிட்ஸ்ல கூட வரலாம். ஆனா நீங்க லாஸ்டா அதை எப்படி ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணணும், உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ்ல கொடுத்துருக்கிறதுல எதுக்கு லீஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் இருக்கோ அந்த நம்பரோட சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் இருக்க மாதிரி ஆன்சரை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணணும். எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் புரியும். ஸோ 4.56 into 1.4 இருக்கு. ஓகேவா? ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்றாங்க. மல்டிப்ளை பண்ணா உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கு, 6.384 கிடைச்சிருக்கு. கொஸ்டின்ல பாருங்க, இதுக்கு எத்தனை சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் இருக்கு, 1 2 3, தென் இதுக்கு 1 and 2. ஸோ இதுக்கு 3 சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ், இதுக்கு 2 சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ். உங்க ஆன்சர்ல வந்து 4 நம்பர்ஸ் இருந்தாலும் 4 டிஜிட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்க 2 சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகரா இதை மாத்தணும். இப்போ இது 2 சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகரா எப்படி மாத்துவீங்க? ஸோ இங்க 3rd சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகரை பார்க்கணும், 8. ஸோ 8 வந்து 5 விட கூட. ஸோ இப்போ நம்ம இங்க என்ன பண்ணுவோம், 1 ஆட் பண்ணா 6.4. எஸ், ஈஸி. சேம் ரூல் அப்ளை ஃபார் டிவிஷன் ஆல்சோ. ஸோ நீங்க ஆஸ் யூஷுவல் டிவைட் பண்ணிடுவீங்க. உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன வந்திருக்கு, 3.945 வந்திருக்கு. ஸோ இப்போ நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க, இங்க நமக்கு லீஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் என்ன 2.0. 2.0க்கு நம்ம இதை வந்து குறைக்கணும் 3.9. ஏன்னா 4 வந்து 5 விட கம்மி. ஸோ நம்ம 3.9 அப்படியே வச்சுட்டோம். ஓகேவா? யா. ஸோ என்னென்ன ரூல்ஸ் பார்த்தோம்? யா, ஹியர் இட் இஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் அண்ட் டிவிஷன். எஸ், யா, here you will have multiplication and division. And division, okay, such as the least significant figure. So this what is for addition and subtraction. So when the least number of decimal places வந்து இருக்கணும். அதுல எத்தனை டிஜிட் irrespective of digits நமக்கு least number of decimal places இருக்கணும். For multiplication and division
நமக்கு எந்த வேல்யூ லீஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகரா இருக்கோ, if we have two significant figures as least, we should convert our answer to two significant figures. Okay va? Yes. So next we are going to see about dimensional formula. So dimensional formula ஓட யூசேஜ்ல dimensional formula னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்க ஒரு ஈக்குவேஷன் எழுதுறீங்க, லைக் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டூ அக்சலரேஷன். இது நமக்கு தெரிஞ்ச ஈக்குவேஷன். ஸோ ஃபோர்ஸுக்கு நம்ம ஒரு ஈக்குவேஷன் எழுதுறோம். அப்படி நம்ம எழுதுற ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ்டா இருக்கா? இப்போ நம்ம எந்த ஒரு குவான்டிட்டியுமே எடுத்தோம்னா ரெண்டு சைடுமே பேலன்ஸ்டா இருக்கணும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா அது ரெண்டு ஈக்குவல் ஆக முடியாது. ஃபோர்ஸுக்கு எப்படி மாஸ் இன்டூ அக்சலரேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க? ரெண்டோட டைமென்ஷனல் ஃபார்முலாவும் ஈக்குவலா இருந்தாதான் அது ரெண்டு சைடுமே ஈக்குவல். இன்னும் சிம்பிளா சொல்லணும்னா, நீங்க உங்களோட ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன்லாம் இருக்கும் பாத்தீங்களா, இல்ல எந்த ஃபார்முலானாலும் நீங்க எடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடு, இப்போ டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு சம்திங், ஏதோ ஒரு ஃபார்முலா எது எடுத்தீங்கனாலும் ரெண்டு சைடுக்குமே we can have dimensional formula. அப்படி நம்ம டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா வந்து ரெண்டு சைடும் வந்து அப்ளை பண்றப்ப ரெண்டு சைடும் சேம் ஆன்சர் கிடைச்சது அப்படின்னா your formula is correct. இப்போ நீங்களே ஃபியூச்சர்ல ஒரு ஃபார்முலா வந்து பில்ட் பண்ண போறீங்கன்னா you should have to follow these kind of things. ஸோ இந்த ரெண்டு சைடும் ஈக்குவேட் ஆயிருக்கா? இப்போ சயின்டிஸ்ட்லாம் எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க? இப்படிதான் கண்டுபிடிப்பாங்க. ஏன்னா ஒரு சைடு இருக்க பிசிக்கல் குவான்டிட்டி ஆர் derived குவான்டிட்டி ஏதோ ஒன்று இந்த சைடு இருக்க குவான்டிட்டியோட மேட்ச் ஆகணும். ஸோ மேட்ச் ஆச்சு அப்படின்னா தான் your formula or what you have done is correct. Okay? Yes. So that is what dimensional formula is. ஸோ இந்த டைமென்ஷனல் ஃபார்முலாவை எதை வச்சு நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, மாஸ், லென்த் அண்ட் டைம், இது மூணை வச்சு தான் நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணுவோம். ஈவன் நம்ம இந்த மூணை வச்சு கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு கூட டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா டெரைவ் பண்ணலாம். லைக் இப்போ கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஜி இருக்கும், F ஈக்குவல் டு ஜி இன்டூ m1 இன்டூ m2 டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர். ஸோ இது நம்மளுக்கு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸோட ஃபார்முலா. இதுல இருந்து நமக்கு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அந்த கான்ஸ்டன்ட் ஜி இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுக்கு கூட டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ தெர் ஆர் n number of things using dimensional formula. We have various applications. Let us see one by one. Yeah. So இதனுடைய ஃபார்மேட் பாத்தீங்கன்னா இதுதான், mlt இருக்கும். ஸோ இதை நம்ம எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம்னா m பவர் a, l பவர் b, t பவர் c. ஸோ இந்த a, b, c எல்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ நமக்கு அக்சலரேஷனுக்கு பாத்தீங்கன்னா what is the SI unit of acceleration? What is the SI unit of acceleration? It is like acceleration we will express in meter per second square. Correct? Meter per second square. So for meter நம்ம length express பண்ணுவோம், length. Second it is time, t square, which is l by t square or l t power minus 2 அப்படி சொல்லி எழுதலாம். அந்த பவர்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, இப்போ l power 1, t power minus 2, அந்த பவர்ஸ் தான் நம்ம வந்து இந்த a, b and c யா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருக்கோம். We'll see examples, it will be easy. Okay? Yeah. We are having certain quantities here. So first one is nothing but the force. What is the formula for force? Force is mass into acceleration. Correct? So mass நீங்க எதுல, okay, இத இன்னும் கொஞ்சம் we'll expand it. Mass into acceleration. Mass into acceleration is velocity by time. இன்னும் expand பண்ணா mass into velocity என்னது? Displacement by time. So mass into displacement by time. Already we are having a time, so time square. Okay? So here d represents displacement, m represents mass. So இப்போ இங்க m என்னது நமக்கு mass. Mass நம்ம என்ன denote பண்ணலாம்? m னு denote பண்ணலாம். m power 1. a or a is 1. What is the format? m power a, l power b, t power c. Correct? So mass in terms of நம்ம பவர்ஸ்ல பார்த்தோம்னா பவர் 1. டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன? டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் எல். எல் பவர் என்ன? 1 தான், 1. தென் டி. டி பவர் என்ன? இங்க ஸ்கொயர், பட் இது டிவிஷன்ல இருக்கு. இஃப் யூ டேக் அப் டு மல்டிப்ளிகேஷன் தென் இட் வில் பி பவர் -2. கரெக்டா? What is the mistake here? Yeah, mass into acceleration. Here is something deleted. Okay, I'll write it. mlt power -2. Okay, this is the formula here. Here are certain things deleted. Okay, let's manage. Yeah, then what is the formula for energy?
I think it is clear. Let us move for energy. What is the formula for energy? Energy is force into displacement. See, we are already having force. What is the formula for force? mLT power minus 2. Then you have to just include the displacement. Already we are having power 1 here, 1 here. ஸோ இப்போ இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கும் நம்ம இங்கே எல் ஆட் ஆச்சு அப்படின்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எல் தானே மெஷர் பண்ணுவோம். ஆட் ஆச்சுன்னா இட் வில் பி டி ஸ்கொயர் எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் 2. கரெக்டா? ஸோ லெட் us express here m l square t power minus 2. You need not have to derive for force and then for displacement. Straight away நமக்கு இங்க force இப்போ தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம். So straight away we can obtain it from force. அவ்வளவுதான். Yeah. So the energy and work have the same formula. Correct? Energy ku work ku same formula da. So we can express here also m l square t power minus 2. Is that okay? Yes. Yeah. Then power. What is the formula for power? Power is nothing but work by time. Correcta? Power என்றது work by time. What is your work? Work and energy are same. Here is your energy, which means your work. Divided by time. This quantity, what is that quantity? M L square t power minus 2 divided by time. Yeah. If this time comes up, it will be t power minus 3. Simple. M L square t power minus 3. Okay, is that okay? Yeah. What about next? Next is pressure. What is the formula for pressure? Pressure is force by area. Correcta? Force by area da namakku pressure. Force enna? ml t square t power minus 2. ml t power minus 2 is your force divided by area. See, what is the formula for area? You are having something like this. How will you find the area? L into L. Correct? L into L, or if it is A into A something, which represents length. Correct? Upper length square. See, you are having length square here and L there. Correct? இங்க L இருக்கு, இங்க L square இருக்கு. We can cancel it one here and one here. So you'll end up at m t power minus 2 divided by L. இப்போ இந்த L நம்ம மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு கொண்டு போனா L இன்வர்ஸ் ஆயிடும். அப்போ m L inverse t power minus 2. m L inverse t power minus 2. Okay? Yes. This is for pressure. See, இப்போ you may have a doubt like this. m L t power minus 2. Here you are having t. இப்போ இதை கேன்சல் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டீங்கன்னா முடியாது. If it is like t square, then we can cancel. ஏன் அப்படின்னா see இது வந்து as it is in multiplication, இங்க இது டிவிஷன்ல இருக்கு, we can straight away cancel. பட் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா ml t power minus 2 divided by t னா ஸோ இங்க t power minus 2 இருக்கு, இது t power plus 1. இப்போ இதை நீங்க மேல கொண்டு போனீங்கன்னா என்ன ஆகும்? t power minus 1 ஆகி ஆட் தான் ஆகும். ஒருவேளை இது வந்து இப்படி இருந்ததுன்னா லைக் t power 2, லைக் t power 2 divided by t ன்னு இருக்குன்னா then இப்போ நீங்க இந்த t மேல கொண்டு போனா minus 1 ஆகும். then 2 minus 1 will be 1. அப்ப என்ன ஆயிடும்? you will end up at t. கரெக்டா? I think you can relate. ஸோ கேன்சல் பண்றப்ப அது எப்பயுமே கவனம் இருக்கணும், என்ன பவர்ஸ்ல இருக்கு, பவர்ஸ்ல இருக்கிறத எப்படி கேன்சல் பண்றோம்னு. இஃப் யூ ஹாவ் minus 2 here and plus 1 here, then you can't cancel it, right? You have to add up with that. So you should be more clear in that concept. It is simple. Powers எப்படி add பண்றோம், subtract பண்றோம், multiply பண்றோம், divide பண்றோம், இந்த ரூல்ஸ் தெரிஞ்சதுன்னா it will be easy. Yes. What is the next
thing velocity. Velocity is nothing but displacement by time. So how will you express displacement in terms of L? Time in terms of T. So if it goes up, T power minus 1. Simple. Then for acceleration, acceleration is nothing but velocity by time. We are already having velocity as Lt power minus 1. Again, we are having time in the division. Then it is Lt power minus 2. Okay? Yes. What is momentum? Momentum is nothing but mass into velocity. Your mass is m and your velocity is, what is your velocity? Lt power minus 1. That's all. I think this is the easiest part and the fun part of this unit. See, if you know the formula for all these things like force, energy, power, pressure, velocity, acceleration, work and momentum, the dimensional analysis part is over. See, you're just converting it to the other like other dimensions, so it is easy. Okay, yeah, let us solve some sums and let us see the application part. Yeah, why we are using dimensional formula? This is what I have said, right? To check the correctness of the equation, whether the equation is correct on both sides. This is the application or the purpose of the dimensional formula, to convert units. Yeah, we can convert one form to other form using this dimensional analysis. Then to derive relationship between physical quantities. Yes, we can derive relationship between various physical quantities. We can relate them easily using this dimensional formula. Straight away using direct formulas is a little bit difficult compared to the dimensional formula. It is easy, right? Now we have seen. Yes. To understand the nature of the quantity, example, if it's energy, force, etc. Yeah. So we are seeing, we are saying like if acceleration is, what is the acceleration? Acceleration is velocity by time. If acceleration is velocity by time, we can relate how it is related to velocity. Or if it is force and work, how it is related to, what is the relation between both of them. That we can study from the dimensional formula. Okay. Yeah. So the application is checking of correctness of the equation. Yeah, whether the equation is dimensionally correct, LHS and RHS are same means the formula is correct. Yeah, this is what we are seeing. Yeah. See this question. Check if, what is the question? Check if S is equal to UT plus half AT square is dimensionally correct. This is your question. What is S? S is nothing but your displacement. We say displacement in terms of S, right? So if S is your displacement, then we can express in terms of L. S is equal to L. This is your LHS, left hand side. Okay? Yes. Then come to the right hand side. See, if you are expressing, you are having a quantity A, and in the right hand side you are having a quantity B plus C. This A should be equal to B, and this right away it should be equal to C. Can I understand? If இப்போ நமக்கு A இந்த சைடு இருக்கு அப்படின்னா we are having B plus C. A வந்து B க்கும் ஈக்குவலா இருக்கணும், C க்கும் ஈக்குவலா இருக்கணும். லைக் இப்போ A equal to B equal to C ஆ இருக்கணும். இப்போ அடிஷன் சப்ராக்ஷன்லாம் இருந்தா இந்த மாதிரி. ஒருவேளை மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷனா A equal to BC ஆ இருந்துச்சுன்னா A வந்து BC க்கு ஈக்குவலா இருக்கணும். B க்கு தனியா C க்கு தனியா ஈக்குவலா இருக்க கூடாது. BC க்கு ஈக்குவலா இருக்கணும். I'll tell you. See, இப்போ RHSல we have UT. U என்ன நமக்கு? U வந்து velocity, initial velocity. Velocityக்கு LT inverse பார்த்தோமா? LT inverse. So போட்டாங்க. Then அதுக்கப்புறம் நமக்கு ஒரு டைம் இருக்கு. இங்க பாருங்க, Uக்கு தான் நமக்கு LT inverse. Tக்கு என்ன? T அப்படியே தான் இருக்கு. So T. LT inverse into T. So இந்த T inverse Tயும் cancel ஆச்சுன்னா we have L. இப்போ இதுல என்ன விஷயம்னா, இந்த U மட்டும் Sக்கு ஈக்குவலா இருக்கக்கூடாது. Uவும் Tயும் சேர்ந்து Sக்கு ஈக்குவலா இருக்கணும். This UT should be equal to S. So then you have half AT square. இந்த half AT square Sக்கு ஈக்குவலா இருக்கணும் and UTக்கு ஈக்குவலா இருக்கணும். புரிஞ்சதா? இப்ப இங்க உங்களுக்கு என்ன இருக்கு? half AT square இருக்கு.
half at square ல half விட்டுருங்க because that is a constant. at square எடுத்துட்டோம்னா a என்ன lt power minus 2 which is your acceleration. இங்க தனியா நமக்கு t square இருக்கு. So t square and t inverse square and t square get cancelled. We will end up at L. இப்போ நமக்கு s க்கும் L தான், ut க்கும் L தான், half at square க்கும் L தான். So இதனுடைய dimension. So இப்படி dimension ஈக்குவலா இருக்கு. It should not like s வந்து u க்கு மட்டும் ஈக்குவலா இருக்கணும், t க்கு மட்டும் ஈக்குவலா இருக்கணும், a க்கு மட்டும் ஈக்குவலா இருக்கணும், t square க்கு மட்டும் ஈக்குவலா இருக்கணும் கிடையாது. It should be equal to the whole quantity and this whole quantity. Okay? Yes. Deriving formulas. So we can derive formulas from this. That is what the explanation is, what we have seen. Yeah, let's see on example. So they have asked the question. This is a NEET question, and what we have seen previously is also a NEET question. So observe carefully. Or they have asked, find time period t of a simple pendulum depending on length L and acceleration due to gravity G. So we are going to find the time period of a simple pendulum. Okay. So the time period, we can assume the time period as, yeah, let's say time period depending on length L. It is depending on length L and the acceleration due to gravity G. Correct? We don't know the powers. So the powers is A, and let us assume that they are also have taken as A and B. So to remove the proportionality constant, they have introduced some proportionality, they have introduced some constant K. Okay. This is how the time period looks like. Now, yeah, use the dimensional formula here for T. For T, it is what they have done, L power A. They have omitted this part because this is the constant part. So we have not taken the constant part. Leave it. So for L, it is length, it is L. See, this L is saying the length. This capital L, we should, yeah, this you should know. The capital L represents that M, L and T. You should never express the capital M as small m. And see, acceleration is meter per second square. Yes, it is small m and small s. If you express this in dimensional formula, your m should be like m, meter is length, capital L, second square time t power minus 2. You should not write like LT power minus 2. This is wrong. Okay. So this L and this L are different, but both are saying the length. This is the dimension. So it is L power A and gravity. We always express gravity as, we express acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square. Am I right? So its unit is meter per second square. Correct? So it's the acceleration. So LT power minus 2. Okay. So it is L power A, LT power minus 2. What is the value they have given here? For G, it is B. So LT power minus 2, the whole power B. Converted, we are having L as L power A and L power minus 2B. Can you understand this? It is L power A. You are having L power B. Yeah, not minus 2B, it is for only T. It is like LT, T power minus 2, the whole power B. So this B is common for both L and T power minus 2. So L, A, it is in multiplication. The powers is in multiplication. Here we are having L power A. Here we are having L power B. So it is L power A plus B. We have added the powers. If it is in powers are in multiplication, we can add them. L power A plus B. Then T power minus 2B. T power minus 2B. Yeah. So this is your formula on the right hand side. For your left hand side, it is T. Yeah, we are equating for T, right? It is T. So L power A plus B and T power minus 2B. Now just equate the powers. Equate
powers on both sides. We are having L power 0 here. Am I right? M power 0 here. Here also we are having M power 0. So equate the powers of L. Here we are having A plus B which is equal to 0. A plus B which is equal to 0. Then we are having T power minus 2B. கரெக்டா? இப்போ இந்த T power minus 2B இங்க எதோட ஈக்குவலா இருக்கு? T power 1 ஓட ஈக்குவலா இருக்கு. So T power minus 2B minus 2B which is we are just equating the power, so we need not to write the L and T and all. Okay வா? அப்ப minus 2B which is equal to 1. அப்ப B ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? B is nothing but this one, the minus 2 அந்த சைடு போச்சுன்னா டிவிஷன்ல வந்துரும். So minus 1/2. சரி, இந்த B வேல்யூவை கொண்டு போய் இங்க B ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. அப்ப என்ன வரும்? A plus minus 1/2 is equal to 0 ன்னு வரும். Plus and minus is minus, so A equal to 1/2. So this is your value of A. இப்போ இந்த A and B வேல்யூவை நீங்க கொண்டு போய் T ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. பண்ணா என்ன ஆகும்? T is directly proportional to, இப்போ equal to போட்டீங்கன்னா you can also mention in terms of equal to K L power A. L க்கு பவர்ல நமக்கு A இருக்கு. A ஓட வேல்யூ என்ன? 1/2. L power 1/2. அதுக்கப்புறம் G power minus 1/2. Is it okay? Yes. இப்போ which is root of L. So இந்த G நீங்க டிவைட்ல கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா இதுவும் plus 1/2 ஆயிடுமா? அப்போ உங்களுக்கு எப்படி வரும்? How will you end up? T equal to K into L power 1/2 divided by G power 1/2. இந்த 1/2 நம்ம ரூட்ல எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாமா? அப்ப T equal to K into root of L by G. Am I right? So இங்க வந்து proportionalaவே எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிருக்காங்க. So T is directly proportional to root of L by G னு. So இந்த proportionality ரிமூவ் பண்ணா நம்ம இந்த K என்ற கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்ரோ듀ce பண்ணிக்கலாம். So that's all. So this is how you can find the time period of the pendulum. See, just we have substituted the values for the powers. Powers க்கு value substitute பண்ணி நம்ம formula derive பண்ணி கொண்டு வந்துட்டோம். This is the formula for simple pendulum. நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. Yeah. That's how it arrives. Yes. Converting units. ஸோ சில இடங்கள்ல நமக்கு இது வந்து யூனிட் கன்வர்ஷன்ல யூஸ் ஆகும். ஒன் ஆஃப் தி அப்ளிகேஷன்ஸ்ல பார்த்துருப்போம். ஸோ ஹியர் யூ ஹாவ் அ கொஸ்டின். கன்வெர்ட் 1 நியூட்டன் இன்டூ சிஜிஎஸ் யூனிட் டைன்ஸ். ஸோ டைன்ஸா கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. சிஜிஎஸ் யூனிட் தான் வந்து டைன். ஓகேவா? அப்போ நம்ம வந்து எஸ்ஐ யூனிட், அதாவது 1 நியூட்டன்ல இருந்து சிஜிஎஸ் யூனிட்க்கு கன்வெர்ட் பண்ண போறோம். 1 நியூட்டன்ன்றது என்னது? 1 நியூட்டன். வாட் இஸ் 1 நியூட்டன்? 1 நியூட்டன்றது ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டூ ஆக்சலரேஷன். மாஸோட நோட்டேஷன் என்ன? மாஸை வந்து நம்ம எதுல ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம்? கிலோகிராம். ஆக்சலரேஷன் என்ன? மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர். ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 நியூட்டன். இதுதான் 1 நியூட்டன். ஸோ இதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கோம். ஸோ 1 நியூட்டன் இஸ் 1 கிலோகிராம் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர். ஓகேவா? இப்போ சிஜிஎஸ் யூனிட்ஸ்க்கு மாற்ற போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு என்ன தெரியணும்னா, 1 கிலோகிராம் எவ்வளோ கிராம்? ஏன்னா சிஜிஎஸ் சென்டிமீட்டருக்கு தெரியணும், கிராமுக்கு தெரியணும். ஸோ 1 கிலோகிராம் வந்து 1000 கிராம் நமக்கு தெரியும். இங்க நமக்கு மீட்டர்ல இருக்கு. 1 மீட்டர் வந்து 100 சென்டிமீட்டர். கரெக்டா? இப்போ நம்ம இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா 1 நியூட்டன் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த கிலோகிராம். 1 கிலோகிராம் இருக்க இடத்துல 1000 சப்ஸ்டியூட் பண்ணிருங்க. ஏன்னா நம்ம சிஜிஎஸ்க்கு மாற்ற போறோம். 1000 கிராம் இன்டூ 1 மீட்டர் இருக்க இடத்துல 100 சென்டிமீட்டர் டிவைடட் பை செகண்ட் ஸ்கொயர் ஆஸ் இட் இஸ். ஏன்னா செகண்ட் சிஜிஎஸ்லயும் செகண்ட்ஸ் தான். ஸோ இந்த 1000 இன்டூ 100 which will be 10 power 5 கிராம் சென்டிமீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயரை நம்ம டைனின் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். எப்படி ஒரு நியூட்டன் வந்து, ஒரு நியூட்டன் என்ன? கிலோகிராம். 1 கிலோகிராம் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயரோ, அது மாதிரி ஒரு டைன் அப்படின்றது வந்து 1 சென்டிமீட்டர் கிராம். Yeah, 1 centimeter gram per second square. So that is what 1 dyne. ஒரு டைன் அப்படின்றது. ஸோ
இப்போ ஒரு நியூட்டனுக்கும் டைனுக்கும் என்ன ரிலேஷன் பாத்தீங்கன்னா, நான் ஒரு டைன் சென்டிமீட்டருக்கும் டைனுக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் சொன்னேன். எப்படி நியூட்டனுக்கும் இதுக்கும் இருக்குது. இதுக்கும் என்ன ரிலேஷன்னா அதுதான் நம்ம இங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். which is ஒரு நியூட்டன்ன்றது 10 to the power 5 டைம்ஸ். அப்படின்னா 1 கிலோகிராம் மீட்டர் per செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்றது 10 to the power சென்டிமீட்டர் கிராம் per செகண்ட் ஸ்கொயருக்கு ஈக்குவல். இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ இதை நம்ம வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இதுல ரெப்ரசென்ட் பண்ணோம்னா 1 கிலோகிராம் மீட்டர் per செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்றது வந்து 10 to the power 5 சென்டிமீட்டர் கிராம் per செகண்ட் ஸ்கொயருக்கு ஈக்குவல். இஸ் இட் கிளியர்? இதுல ஒண்ணும் இல்ல, இந்த கிலோகிராம் மீட்டர் per செகண்ட் ஸ்கொயருக்கு பதிலா நியூட்டன் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவீங்க, அதுக்கு பதிலா டைன் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவீங்க. சிம்பிள். எஸ். Yeah, let's move to the application. So in the dimensional formula எதுக்கெல்லாம் நமக்கு யூஸ் ஆகுது? Check equations validity. So equation ஓட validity இப்போ நம்ம அந்த s is equal to ut plus half at square பார்த்தோம். Then time calculate பண்றப்ப அது ஆக்சுவலா ஈக்குவல் தான், ஈக்குவல்னு வச்சு பவர்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம். ஸோ இந்த மாதிரி n நம்பர் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு அது யூஸ் ஆகும். இன்னும் நம்ம ஒரு விஷயம் அதுல பார்க்கல, நம்ம டைம் ஈக்குவல் டு k இன்டு எல் பவர் ஏ ஜி பவர் பின்னு வச்சு கண்டுபிடிச்சோம். we can even find the unit of that k. அது பாப்போம் நம்ம எப்படின்னு. ஓகே, யா, we can derive formulas. ஏதோ ரெண்டு குவாண்டிட்டிக்கு இடையில இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்பை கண்டுபிடிக்கலாம். கன்வெர்ட் யூனிட்ஸ் இப்போ நம்ம எப்படி நம்ம நியூட்டன்ல இருந்து டைனுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணோம். ஸோ ஒரு டைப் ஆஃப் யூனிட்ல இருந்து இன்னொரு டைப் ஆஃப் யூனிட்க்கு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணலாம். ஓகே, யா, now we are going to see some sums. நேத்து கிளாஸஸ்லாம் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 2.5 for what is the first question? Multiply 2.5 into 10 square into 3.42 into 10 to the power 3. ஓகேவா? இதுதான் question. இப்போ நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 2.5 into 3.42 இது ஒரு சைடு வச்சுப்போம். ஓகேவா? into 10 square into 10 to the power 3 இப்படிதானே மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். So total multiplication, addition, subtraction. So it is easy. So 2.5 into 3.42 into 10 to the power 2 plus 3, 5. பவர்ஸ்ல இருந்ததுன்னா ஆட் தான் பண்ணணும். இந்த பவர்ஸை நம்ம ஆட் தான் பண்ணணும். ஓகேவா? 3 plus 2, 5. 10 power 5. எஸ். இப்போ 2.5 into 3.42 இதை நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா ஐ திங்க் யூ end up at 8.55. ஐ திங்க் ஸோ 8.55 into 10 to the power 5. இப்போ மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? ஆன்சர் வந்து லீஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் எவ்வளவோ அதுக்கு இருக்கணும். ஸோ யூ ஷுட் ஈக்குவேட் இட் டு லீஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர். லீஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர். ஸோ நாங்கள் கொஸ்டின்ல பாருங்க, லீஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் எவ்வளோ? 2.5, 3.42. இதுல எத்தனை சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் இருக்கு? இதுல 2 சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் இருக்கு. இதுல 3 சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் இருக்கு. இப்போ நம்ம 2 சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ்க்கு நம்ம ஆன்சரை கன்வெர்ட் பண்ணோம். நம்ம ஆன்சர்ல 3 இருக்கு. இப்போ நீங்க இதை 2க்கு கன்வெர்ட் பண்ணீங்கன்னா 8.6 into 10 to the power 5. Is it okay? I think it is okay because it is the easiest sum. Yes. Okay. இப்போ நம்ம எப்படி s is equal to ut plus half at square கண்டுபிடிச்சோம், அது மாதிரி இதுக்கு ரெண்டு சைடுமே டைமென்ஷனலி இட் இஸ் ஈக்குவல் அப்படி சொல்லி ப்ரூவ் பண்ண போறோம். ஓகே, v ஸ்கொயர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் தனித்தனியா எடுத்து எழுதிடலாமா? v ஸ்கொயரை எப்படி மென்ஷன் பண்ணுவோம்? வாட் இஸ் v? l t power minus 1. velocity. Velocity is displacement by time. Displacement is l. Time is t, which means l by t, l t power minus 1. This is your v square. The whole square. l t power minus 1 என்றது v. v square கேட்டிருக்கனால this term the whole square. u square அதுதான். velocity தானே ரெண்டுமே. final velocity, initial velocity. So l t power minus 1 the whole square. Here you have 2as. So 2 விட்டுருங்க because it is constant. as எடுத்துப்போம். a என்ன? l t power minus 2 because meter per second square. இல்லனா acceleration is equal to velocity by time. Velocity divided by time. Again time வந்து add ஆகும். அப்ப t power minus 2 வந்துரும். into s என்னது? நமக்கு displacement. Displacement என்ன? L. இப்ப
இதை நீங்க இது அதாவது இந்த ஏஎஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க, எல் ஸ்கொயர் வரும், டி பவர் மைனஸ் 2 வரும். கரெக்டா? இது அப்படியே இருக்கட்டும். ஏஎஸ் இதை நம்ம இங்க சால்வ் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு இந்த ஸ்கொயரை உள்ள ஆட் பண்ணுங்க, எல் ஸ்கொயர் வரும், டி பவர் மைனஸ் 1 இன்டு 2, சி இட் இஸ் தி ஹோல் பவர். இது வந்து டீக்கு மட்டும் பவர். ஸோ இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இஃப் இட் இஸ் இன் திஸ் ஃபார்ம் யூ ஷுட் மல்டிப்ளை. அப்போ 2 இன்டு மைனஸ் 1 மைனஸ் 2 விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்க பாத்தீங்கன்னா எல் ஸ்கொயர் அகைன் 2 ஸ்கொயர், இங்க அதே தான் சேம் தான், டி பவர் மைனஸ் 2. இப்போ பாருங்க வி ஸ்கொயர் என்ன நமக்கு, v square which is equal to u square க்கு ஈக்குவலா இருக்கு, which is equal to 2as. so எல்லாத்தோட டைமென்ஷனும் ஈக்குவலா இருக்கா? வெரிஃபை ஹியர். v கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், ஐ மீன் v ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், u ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், as க்கு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இது மூணோட வேல்யூவும் ஈக்குவலா இருக்கா? so they are dimensionally correct. ஸோ இப்படி தான் நம்ம ஒரு ஈக்குவேஷன் ரெண்டு சைடும் ஈக்குவலாக இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணோம். ஈவன் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு டிரைவ் சம் ஈக்குவேஷன் ஆர் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கவர் சம் ஈக்குவேஷன், நீங்களே ஃபியூச்சரில் ஒரு ஈக்குவேஷன் டிஸ்கவர் பண்ணுறீங்கன்னா எல்ஹெச்எஸ் ஆர்ஹெச்எஸ் ஈக்குவலாக இருக்கான்னு பார்க்கறதுக்கு டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா இஸ் தி ஈஸியஸ்ட் மெத்தட். அப்படி இல்லையா எந்த டேர்ம் இன்க்ளூட் பண்ணலாம் எந்த டேர்ம் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணலாம் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா you'll end up. Yes. Shall we move to next one? What is the next question? Yeah, it is the question we have already solved. Force of one dyne is equal to how many newtons? One dyne is equal to, yes, wait for a second. One dyne is equal to, see, 1 newton is equal to, we have seen 1 newton. 1 newton equal to 10 to the power 5 dyne. இங்க question என்னன்னா ஒரு டைன் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஒரு டைன் எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா அப்படியே இந்த 10 to the power 5 இங்கிட்டு கொண்டு வாங்க, டிவைட்ல வந்துருமா? அப்ப 10 to the power minus 5 நியூட்டன். சிம்பிள். இந்த டைனுக்கும் நியூட்டனுக்கும் இருக்க ரிலேஷன் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். ஸோ தி கொஸ்டின் இஸ் ரிவர்ஸ்டு. ஒரு டைன் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க, அவ்வளோதான். நீங்களும் ஆன்சர் ரிவர்ஸ் பண்ணிருங்க, 10 to the power minus 5 டைன். எஸ். What is the next sum? A quantity is measured as a equal to 2 plus or minus 0.05 meter and b equal to, you have some value. Find the maximum possible error in a plus b. We have to find the error. That is the question. எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? a plus b ஆ கண்டுபிடிக்கணும். இதுல a ல we have 2 and b ல we have 3. அந்த 2 and 3 are நம்மளோட true values. அந்த 0.05 அப்படின்றதும் 0.10ன்றது தான் நம்மளோட error. Okay? Yeah. a plus b ல நம்ம கண்டுபிடிக்கிறனால we need not to convert it to percentage. percentage சேஞ்ச் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை, டைரக்டாவே நம்ம என்ன பண்ணலாம், அப்ளை பண்ணலாம். கரெக்டா? ஸோ நம்ம a plus b கண்டுபிடிக்க போறோம். வாட் இஸ் யுவர் a? a is 2. Yeah, let's take it as 2 itself. 2 plus or minus 0.05 meter. b வந்து 3 plus or minus 0.10 மீட்டர். ஆட் பண்ணுங்க. இப்போ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா a plus b நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? 2 plus 3 வந்து 5 plus or minus 0.05 0.10 வந்து ஆட் பண்ணீங்கன்னா 0.15. கரெக்டா? 0.05ம் 0.10ம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் மீட்டர். இதுவே a minus b பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்? a minus b, கொஸ்டின்ல a plus b கேட்டிருக்காங்க, நம்ம a minus b கண்டுபிடிக்க போறோம். அப்ப என்ன ஆகும்? a minus b 2 minus 3 which is minus 1 plus or minus எரரை ஆட் தான் பண்ணணும். ஸோ எரர்ல எந்த சேஞ்சும் இருக்காது. இதுக்கு நேற்று தான் பார்த்தோம், your error should be maximum. that is எரர் மேக்சிமமா, அதாவது உங்க கொடுத்துருக்கிறதுல எரர் நம்ம மேக்சிமமா வச்சிருந்தாதான் நம்ம பண்ற கால்குலேஷன்ஸ் வந்துட்டு ப்ராப்பரா வந்து நமக்கு சால்வ் ஆகும். we will get proper answers. Okay? Yes. Next question. In the formula f equal to k into q1 by q2, q1 into q2 by r square, find the dimensional formula for constant k. This is what I have said. இப்போ நம்ம k கண்டுபிடிக்க போறோம். k is the constant in this formula. இதுக்கு நம்ம இப்போ dimensional formula கண்டுபிடிக்க போறோம். ஓகேவா? See, first rearrange பண்ணிக்கலாம் ஃபார்முலாவை.
யா எழுதிக்கலாம் இல்லாட்டி அதுக்கு என்னென்ன ஃபோர்ஸோட டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா என்ன? ஃபோர்ஸ் வந்து மாஸ் இன்டு அக்சலரேஷனா, அப்ப m l t power minus 2. This is your force. Am I right? Yes. Q1 Q2. Q1 Q2ன்றது எலக்ட்ரிக் சார்ஜ், எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வேற, எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் வேற. ஸோ Qவோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா I இன்டூ டி. ஐன்றது உங்களோட கரண்ட். கரண்ட் எதில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம்? ஆம்பையர். டைம், டி வந்து டைம். ஸோ ஏ டி. இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ உங்களோட Q1 Q2 வந்து என்னவா இருக்கும்னா ஏடி ஏடியா இருக்கும். Then finally your r square is nothing but L square. R is length, R square is L square. Simple. So F க்கு கண்டுபிடிச்சிட்டோம், Q1 Q2 க்கு தெரியும், R க்கு தெரியும். இப்போ ஃபார்முலாவை நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுவோம். K is equal to F அங்கேயே இருக்கு. This R square equal to அந்த பக்கம் போச்சுன்னா F R square ஆயிடும், divided by Q1 Q2. This is the formula for K. இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க கேக்கு. F ஓட வேல்யூ என்ன? mlt power minus 2. R ஓட வேல்யூ என்ன? L square divided by ATD whole square. Whole square னு வச்சுக்கலாமா? Yes. இப்போ K வந்து நம்ம simplify பண்ணுவோம். So K is equal to, I'm going to write here, K is equal to, your M is as it is, M. Then L பாருங்க, here you are having one L, இங்க ஒரு L, ரெண்டு L இருக்கு, so 3 L. L is 3, L cube. இங்க t power minus 2, இங்க t square, which is, if you take this up, it will be t power minus 2, which is t power minus 4. t power minus 4. கரெக்டா? இப்போ mlt போட்டோம், இங்க a இருக்கு. a எத்தனை இருக்கு? a square. If it comes to numerator, a power minus 2. Or else you can write, yeah, it is simple. இப்படியே எழுதிக்கலாம். இல்லனா ml cube t power minus 4 divided by a square. Yeah, so you can express k. K நம்ம எப்படி கண்டுபிடிச்சோம்? We already know for f, q1, q2, r square. So இதனுடைய dimensional formula எல்லாம் apply பண்ணா நமக்கு k ஓட வேல்யூ கிடைச்சிரும். Simple. So this is how you can obtain your constants, value of our constants. Yeah. So unit conversion கேட்டிருக்காங்க. 72 kilometer per hour meter per second. This is the simplest formula. 72 kilometer per hour இருக்கு. ஒரு kilometer is equal to 1000 meters. Then 1 hour is equal to 3600 seconds. அவ்வளவுதான். சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. 72 1 kilometer, கிலோமீட்டர் இருக்கிற இடத்துல 1000 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. divided by 1 hour இருக்கிற இடத்துல 3600 substitute பண்ணுங்க. 2 zeros get cancelled. 720 divided by 36, it is 20. கரெக்டா? So 20 meter per second. Yeah. Then the final sum. Yes. We have to find the percentage error in the sum. What is the question? They have given A and B. Find the percentage error in A into B. A multiplied by B. In some questions, they can ask A divided by B also. So, நம்ம நேத்து பார்த்தோம். என்ன பண்ணணும்? First, இப்போ நமக்கு A என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கு? A equal to 5 plus or minus 0.2. And B is 10 plus or minus 0.1. இப்போ இதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பெர்சன்டேஜ் எரருக்கு சேஞ்ச் பண்ணுவோம். A ஓட வேல்யூ என்னன்னா 0.2 divided by 0.2 is your error, divided by 5 is your true value into 100. So it will be like 20 by 5, right? 0.2 into 100 is 20. 20 by 5 is nothing but 4%. A. B பார்த்தீங்கன்னா 0.1 divided by 10 into 100. So இப்போ இதுக்கு சால்வ் பண்ணோம்னா it is 10 by 10, 1%. Yes. So what is your A into B? So in this question they have asked only errors. So
ஸோ நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாகவே எரர்ஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணி 5% எழுதிடலாம், சிம்பிள். பட் நம்ம இதில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும்னா எப்படி எழுதுவோம்? 5 + or - 4%, then 10 + or - 1%. Yes. Plus or minus 1%. Correct? So, if you take 5 outside, it is 1 + or - 4%, and 10 + or - 10 into 1 + or - 1%. Yeah. Here we are using the formula 1 + x into 1 + y is equal to 1 + x + y. You are using this formula, or else you can straight away answer it as 5%. If they are asking like sums in your board exams, you have to solve this. Okay va? Board exams la ketangana neenga indha madri eludum, or else you are going to write any JEE NEET competitive exams, there will be options like 5%, 6%, 8%, 10%, then you will go with 5%. Okay, so நம்ம இதை மல்டிப்ளை பண்ணி தனியா எழுதிடலாம். So it is 50. Let us take it outside. So உள்ள நமக்கு என்ன இருக்கு? இது என்ன ஃபார்மேட்ல இருக்கு? 1 + x 1 + y. So it is 1 + x + y, which is 1 + x + y. So 1 + r - 5%, which is equal to 50 + r - 5%. So your error is 5%, and this other 5 and 10 we have derived it as 50. So that's all about the last sum. So just go through the NEET questions. அதில் நிறைய questions இருக்கும், எல்லாமே இந்த ஜேர்னலில் தான் இருக்கும். ஃபில் பண்ணுங்க, ட்ரை பண்ணி பாருங்க. If you have any doubts, then ask me. So we are winding up the first unit. So next classல இருந்து second unit நம்ம பார்க்கலாம். Thank you.